Fazer pra nós aqui uma coisinha? Agora só no senhor John Peter, John Pomesh, Amy Acosta e vulgo
Hugo Sileno. Vamos fazer um som, cara. A guitarra tá plugada aí, vá. Galera, é uma satisfação imensa estar assim, fazendo essa bagunça com vocês aí, sem pretensão, sem tá dependendo de mais ninguém, não sei se nós mesmo atrasar por nós mesmos, e foda-se. Despedida do Laboratório Underground por datas indefinidas aí agora. Enquanto eu estiver em estúdio, não vamos mais voltar para os palcos, então... Pelos próximos 5 anos, eu acho. 10, 15... John, é sério isso, é sério, não? Underground se despede dos palcos hoje. Por isso essa é uma ocasião especial, a gente tá se despedindo, velho, já era. E vamos curtir muito som hoje ainda aqui. Tem viola vitroquiana. Como é que é o nome? Jamaicans fazendo um reggae muito louco aqui pra vocês. Galera super talentosa, chegando na área com o pé nas portas. Vamos fazer aqui um incremento de materiais. Agora eu trouxe mais uma caixa. Tem um teclado também vindo aí? Boa. Então o Carlito vai chegar pra cá também. Nós vamos fazer uma palhaçada aqui com esse underground hoje.
da vida? Mesma coisa. Tá estudando. Vê se volta e meia aparece. Carlinhos Júnior, chega pra cá, meu irmão. Esse trampo também pra... Vamos encerrar aqui esse show do Underlab aqui com o nosso outro parceiro Carlitão de sempre. Despedida dos palcos, despedida de hoje. E uma longa jornada de estúdio que nos aguarda. Que galera massa, vamos ver vocês todos por aqui. Olavo tá por aí com a turma dele aí. A galera do Jardim, sempre presente aí, a galera foda aí.
só ei, ah. Espelhinho aqui só. Tá o calor do inferno, vou botar meu figurino agora. Tirar a camisa, agora vou tirar a calça. Vai tirar, não. Essa daqui no meio, assim. Esse som a gente compôs em 1972, numa primavera de 1972.
show de hoje com uma música que a gente fez em 1976, chamada, com duas, aliás. Ó, Carlita Junior, My Place. É mais ou menos assim, ó.
despede vocês agora aí por prazo indeterminado. Vamos pros estúdios, logo vocês vão ver o resultado aí. John Paul Nash on the pass, India Coast na batera. Eu sou o Vulgo Sileno, no ukulele, Carlito Júnior no piano de cauda e John Piller na zabumba. Valeu! Quem chega pra cá, o palco tá aberto. Bora! Ei, som. Daqui a pouco continua. Dá um tempinho aqui pra chegar a próxima galera. Obrigado a todos que vieram. Valeu demais. Essa segunda edição do Barulho na Concha. Primeira edição foi em 2019. Rolou legal pra caramba também. Essa edição também tá rolando. Apesar de alguns imprevistos.